वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ मन बिरतियां नूं कड़ी इकागर करिए सतगुरां दे पावन चरनां दे नाल जोड़िए। धन धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दे चरनां दे नाल कलगियां वाले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने सानू लड़ लाया है। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी दे एक ओंकार तो लैके भोग पैंदे हन अंत तक 1430 अंग ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆਨ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਪੈਣ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਚੰਚਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਇਸ ਨੇ ਫੜ ਲਈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁਤ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। अंग है 1378 1378। फारिदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम। बाबा जी बाबा फरीद जी says the hours of the day are lost wandering around and the hours of the night are lost in sleep. लेखा रबम गेसिया तू आहू के रहे कम। लेखा बाबा जी says लेखा रबम गेसिया तू आहू के रहे कम। God अकाल पुरख वाहिगुरु जी Allah, God will call for you. God will call for your accounts and ask you why you came into this world. Baba ji says God will call for your account and ask you why you came into this world. फरीदा दर दर वाजै जाए कै क्यों डिठो कड़ियाल। Baba ji Farid ji says in the Guru Granth Sahib Maharaj Ji's Gurbani, Farid, you have gone to the door to door, have you seen the gun there? ਇਹੋ ਨੇ ਦੋਸਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। Baba Farid ji says this blameless object is being beaten. Imagine what is in store for us sinners. ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਏ ਪਹਿਰੀ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। Baba ji says, Baba Farid ji, each and every hour it is beaten, it is punished every day. ਸੋ ਹੇੜਾ ਘੜੀਆਲ ਜਿਉਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। Baba ji says, this beautiful body is like the gun. It passes the night in pain. बुढ़ा होआ शेख फरीद कंबन लगी देह। वाहिगुरु। Sheikh Farid has grown old and his body has begun to tremble. जे 100 वरहां जीवना पीतन हो सीखे। Baba ji says even if could live for hundreds of years, his body will eventually turn to dust. फरीदा बार पर आए बैसना साईं मुझे न देहे। वाहिगुरु। Farid begs, my God, do not make me sit at another's door. जे तो ए वै रखसी
Jio Sari Rohon Lehe. Babaji says, if this is the way you are going to keep me, then go ahead and take the life out of my body. जे तू ये वै रखसी जियो शरीरों ले. If this is the way you are going to keep me, Babaji says, then go ahead and take the life out of my body. कंध को हाड़ा सिर कहना बन कै सर लोहार. With the axe on his shoulder and a bucket on his head, the blacksmith is ready to cut down the tree. फरीदा हाँ लोड़ी सहो अपना तो लोड़ है अंगियार. वाहिगुरु. Baba Farid ji says, I long for my Lord, my God, my Allah, my Vaheguru ji. You long for the charcoal. Farida ikna aata agla, ikna nahi loan. Vaheguru. Baba Farid ji says in the Guru Granth Sahib Maharaj Ji's Gurbani, some have lots of flour, while others do not even have salt. ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਪ ਸਨ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ. Baba Farid ji says, when they go beyond this world, it shall be seen who will be punished. पास दामा में छात सिर पेरी सड्डो रड. Drums were beaten in their honor. There were canopies above their heads, and bugles announced their coming. जाए सोते जी राण मह थिए अतीमा गड. वाहिगुरु. वाहिगुरु कृपा करो. Baba Farid ji says in the Guru Granth Sahib Maharaj Ji's Gurbani, they have gone to sleep in the cemetery. जाए सोते जीरान मह थी आतीमा गड. वाहिगुरु बख्श लो. Buried like poor orphans. फरीदा कोठे मंडप माड़ियां ओ सारे दे पी गए. Baba Farid ji says, those who built houses, mansions, and lofty buildings are also gone. कूड़ा सौदा कर गए गोरी आए पे. वाहिगुरु कृपा करो. They made false deals and were dropped into their graves. फरीदा खिंथड़ मेखा अगलियां जिंद ना काई मेख. Baba Farid ji says, Farid, there are many seams on the petticoat, but there are seams on the soul. There are no seams on the soul. फरीदा खिंथड़ मेखा अगलियां. Babaji says in the Guru Granth Sahib Maharaj Ji Gurbani, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ. ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ.
Farid ji says there are many seams on the patched coat, but there are no seams on the soul. वारी आपो अपनी चले मसाइक शेख. The sheikhs and their disciples have all departed, each in his own turn. Their disciples have all departed, each in his own turn. फरीदा दोहो देवी बलंदे हाँ मलक बैठा आए. फरीदा दोहो देवी बलंदे मलक बैठा आए. वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु. Baba Farid ji says the two lamps are lit, but death has come anyway. गड़ लीता कट लुटिया, गड़ लीता कट लुटिया, दीवड़े गया बुझाए. वाहिगुरु कृपा करो. It has chaptered the fortress of the body and plundered the home of the heart. It extinguished the lumps and departs. फारिदा वेख कपा है जे थिया, जे सिर थिया तिलाहा. Farid, look at what has happened to the cotton and the seam seed. कम आदे अर कागदे कुन्ने कोयले. The sugar cane and paper, the clay pots and the charcoal. मंदे अमल करेंदियां एह सजाए थे नहा. Baba Farid ji says this is the punishment for those who do evil deeds. Waheguru 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 Waheguru. फरीदा कान्ह मुसल्ला सोफ गाल दिल काती घोड़वात. Baba ji Farid ji says you wear your prayer shawl on your shoulders and the robes of a Sufi. Your words are sweet. Your words are sweet. Baba Farid ji says, but there is a dagger in your heart. सतगुरु जी क्षमा कर दियो. DAGGER. Farid, you wear your prayer shawl on your shoulders and the robes of a Sufi. Your words are sweet, but there is dagger in your heart. Vaheguru baksh lo. Baba ji baksh lo. But there is a dagger in your heart. बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात. Baba Farid ji says, outwardly you look bright,
but your heart is dark as night। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। GVL ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦਾਸ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਦਾਸ ਰਾਖੀਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।